they feel like they will be able to deliver, and we just need to wait and see them delivering. And like we've said time and again, that this AFCON comes at a wrong time for us as a region or as a country, when you're coming from an Africa Cup of Nations that is being hosted by Morocco, and all the standards are that high. You have a lot of confidence that actually Uganda, Kenya and Tanzania are on the right trajectory to make sure that they pull this one off. We just need to make sure that we have all that is needed in place so that we don't disappoint those, especially the CAF president, Patrice Motsepe, who time and again speaks with a lot of confidence that East Africa will be ready to host the competition. He said that the country has met its obligation and there's no turning back right now. Yeah, so remember, it's a Kenya, Tanzania, Uganda situation. Together as East Africa, we are officially hosting the AFCON 27 for the first time. You get, and I remember a couple of weeks ago, by the way, must have been, I think it was in February, when apparently CAF guys said that none of our stadia had met the required AFCON standards. You get, so you're talking Kasarani, Nyayo, Atlanta, yeah. So, I mean, listen guys, so that we've paid this fee, we need to make sure that everything is on point, right? We need to match the standards that Morocco set. Apparently, many folks around the world, myself included, were very, very proud of Morocco. It was they hosted a very good tournament. So, the real test over here, guys, our stadiums have to be on point. Yeah, infrastructure lazima iive, you know what I mean? Organization, security, crowd control, all those things. You know what I mean? Yeah. So we have to deliver, guys. We have to prove that we can do this, because the whole world is going to be watching us. And you know very well that if we kill it, yeah, if we just do our thing, because I know, guys, we can, yeah, then obviously we will be elevating East African football globally. So it's 27 minutes after 7. Kwa reference hiyo pia tuliona wakati wa CHAN branding zilizofanyika pengine hazikwenda viral sana kwa ukubwa huo. Na kampeni ilikuja kwa mwishoni sana. Sasa hivi tunaanzaje? Tumeona Morocco ilivyokuwa kila sehemu unayopita AFCON. Miezi 7 mpaka 8 kabla ya AFCON tayari ilikuwa branded karibu kila sehemu, SGR zao na kila sehemu. Sisi tumeshaanza kupekua huko. Yes, mpaka hoteli binafsi ukishuka pale airport unaona bendera, rangi, kila kitu kilichopo ni AFCON. Sisi tunaanzia wapi hapo? Yaani kama nilivyosema, kiukweli maeneo ya gap ambazo nimezitaja ni pamoja na hilo la publicity hatukulifanya kwa level ile. Yes. Na it was a lesson, na ni lesson kwa maeneo mawili. Kwanza, mnakumbuka CHAN tulipewa kwa muda mfupi sana, notice ya kufanya CHAN ilikuwa ya muda mfupi. Kwa hiyo hata vitu vyote wanavyosema pia vinahitaji financing. Hata wakati ule ilikuwa na stretch serikali kujenga miundombinu, kufanya hichi na kutoa fedha nyingi kwa ajili ya mambo hayo. Lakini with AFCON Watanzania wakae mkao wa kula. Bomu linakuja. Kabisa. Bomu linakuja, tutafanya kwa viwango vya juu sana kuliko hata wanavyoweza kufikiri. Na tuna imani, kwa sababu kama nilivyosema, serikali ya Dr. Samia ni kesho kutwa tu, kama ambavyo Benjamin Mkapa ukarabati unaendelea, majukwaa yamefanywa ukarabati, lakini pitch bado inahitaji kufanywa marekebisho. Kwa hivyo nafikiri kuna haja ya kuongeza kasi, ili angalau wakaguzi wa CAF watakapokuja mwezi Agosti wakute basi, tuseme kama wameshindwa sana, tumekamilisha kwa ujenzi na ukarabati kwa asilimia zaidi ya 99 ama asilimia 100. Vinavyobaki vibaki tu ni marekebisho ya hapa na pale kuhakikisha kwamba tunafanikiwa kuandaa finali hizi pamoja, kwa sababu itakuwa ni aibu sana ikiwa CAF dakika za lala salama ama dakika za jioni kabisa kuamua kuondoa michuano hii kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na kupeleka pengine labda Morocco, ambako tayari miundombinu iko ya kisasa. Kwa hivyo na kwa namna ambavyo wengi wanazungumza hapa Kenya na mashabiki wengi ambao nimezungumza nao, wanaona ni kana kwamba kidogo kasi ya ujenzi wa viwanja vipya, kasi ya ukarabati bado si ya kuridhisha sana. Wengi wanaamini kwamba nchi zetu zimezoea kufanya ukarabati wa dakika za mwisho sana, lakini kuna haja ya kukamilisha ujenzi na ukarabati mpaka kufikia mwezi Agosti ama mpaka kufikia mwezi Novemba viwanja vile vimekamilika, na kama kuna kuongeza uwanja mwingine basi ifahamike kwamba kuna nyongeza ya uwanja. I would imagine now CAF had what? They were talking over 2 billion social media impressions for the last AFCON. And that is down to how easy it was to access the internet in Morocco. And they don't want to drop from that. So for a country like ours, where ICT is not
how many people use the internet in Uganda? Maybe a considerable number. You might be thinking about 15 million. Actually, over 45. It's under 5 million. Under 5 million. Out of 45 internet users in the country. So we need to double that for the AFCON. And if this infrastructure, for me, is mainly about fiber. How easily can people get on and off the internet? Does CAF want hotspots at all the hotels? Yeah. At all the stadiums? Yes, even the training grounds. Even the training grounds, yeah. When you talk about the readiness, me, I don't look at Nambole only. I actually reflect back to the bigger picture of other auxiliary support services that are pertinent. Of course, I'm looking at hospitality areas. Yeah. The convenience you would want to see in AFCON, like Mr. good friend Clive was in Morocco. He enjoyed because transport was not a question, connectivity was not a question, and these are things we have to look into in the cities that will be hosting the games. But the other aspect is that what is happening elsewhere, because the Pamoja framework require all the states, the 3 countries, to be at the same level. They must be able to respond to the needs of CAF. I'll give you an example of AFCON 2025 in Morocco. Morocco invested, and maybe when you listened to the session in Parliament, there was this argument that maybe because we are hosting 3 countries, then the bill should be lower because then we are splitting it. Let me just give you some context. AFCON in Morocco 2025, it is estimated that they invested $2.5 billion in preparation for AFCON, including infrastructure development and organizing the games. This is exclusive of what was paid to CAF for hosting fees. $2.5 billion is almost maybe about 320 billion Kenyan shillings. Even using just that as your base and say split that into 3 countries is about what, 100 billion. Quite a lot of money. Quite a lot of money. But look at the gains, look at the benefit that it comes with as well. We are looking at the figures you are hearing is less than 10 billion, is about maybe what, 10, 15 billion in total. If you do all the calculations of what would be required. You're looking at an investment that should be around 100 billion. Kenyan shillings in terms of what AFCON represents. Again, you are right. We have not yet fully grasped the magnitude of what AFCON is. According to the CAF report, the last AFCON that was played in Morocco is the most watched because they got rights holders in places where they had not had them before. Japan, in Southeast Asia, in Eastern Europe. I wondered when I saw a story that even in Estonia, and I don't know how many Ugandans even know, or how many Africans know where Estonia is. Somewhere in Eastern Europe, there was a television station in Estonia showing the tournament. So if we can build on that. How best should we use AFCON to promote Uganda as a country? I remember in Morocco, colleagues traveling to Marrakesh from Rabat and making it back. So using the train. So we should be, this destination Uganda is supposed to entice people to do other things outside of football. And this involves either filming or photographing or playing adverts of what else you can do when you're in Uganda. You've seen Tanzania have a 24-hour safari channel that shows all the things, but every time I switch on, all I see is animals and forests. Yeah? And that's what Tanzania has to offer. Hili mimi nilikuwa nimelitazama kwa engo nyingine tofauti. Wakati kwa AFCON Morocco niliona mashabiki wakijaa uwanjani. Na nilitaka kufuatilia kwa nini mashabiki wanajaa uwanjani. Unajua hapa nyumbani Tanzania tuna kile kitu kwamba timu ya taifa mashabiki ni mpaka wavutwe, lakini kuna wakati wanakuja na wanajaza uwanja. Lakini kule walikuwa wanakuja na ukija kuangalia nini hasa kile kinawapeleka ni networking. Watabadilishana namba, watabadilishana mazungumzo na biashara zitaendelea wakati wakiangalia, wakipata burudani. Kwa mashabiki wa Tanzania wachukue hasa somo gani kwa kuja uwanjani na kujaza viwanja. Angalia mechi ya Morocco, tusikae wenyewe na kuambia kwamba hii AFCON ya kwenu bwana, si haituhusu. Mimi nashukuru kwanza umelisema, alafu niombe sasa nyie tusaidiane kabisa. Kwa sababu hapa sasa hili ni swala la elimu. Na katika mtu ambaye anaweza kutusaidia nambari 1 kwenye hili ni watu wa vyombo vya habari. Hebu tusaidiane kuambia Watanzania
kwamba unapokuja uwanja kuangalia mechi, yani michezo, connection na networking ndio kitu kikubwa zaidi. Unapokuja uwanjani, mimi nitakutana na Irene, sijawahi kukutana naye, wakati tunazungumzia mpira pale tutajikuta tumeambiana hii lipstick umenunua wapi, umeitengenezaje. Anaweza akasema hii ni brand yangu, ukitaka njoo ununue kwangu, lakini pia naweza nikakufundisha na wewe ukafanya kitu tofauti. Nimechukulia mfano mdogo wa wanawake kwenye eneo dogo la lipstick, lakini kuna mambo mengi unaweza ukajikuta unatengeneza network na marafiki ambao watakusaidia kwa mambo mengine. Wataniwia radhi, mimi nawaambia ukweli, ni miongoni mwa watu ambao wana let down sana uwanja wa Mkapa. Wamekuwa hawajitokezi kwa wingi kwenye mechi zao. Unaweza kukuta siku ya mechi hapo kupita Wailesi, watu wana shughuli zao nyingine tu wanaendelea nazo, lakini kuelekea kwenye AFCON ni jukumu letu sisi tuliokuwa karibu na hivi viwanja kuvibeba na kuibeba nchi kwa wakati uliokuwepo. Ukienda Morocco, utarajie mtu wa Feza atoke aende akakae Casablanca kwa ajili ya mechi. Mtu wa Casablanca ataenda pale pale Mohamed wa 5, na usijione kama una nafasi ndogo. Kila nafasi na maana kubwa kwenye hizi details ndogo ndogo. In Morocco, it was a very successful AFCON. To host this AFCON in this version, you need at least a minimum of 6 stadia. If you can have 6 stadia, I think Morocco had 9 stadia that they had. But I'm really hoping that nothing changes. AFCON in 2025 attracted over 1.5 billion viewers globally. 24 million of those viewers were from Brazil, a new market. In the UK alone, there was between 3 to 4 million viewers. Digital streaming of AFCON 2025 was at 2.5 billion streams. You can imagine the size of this tournament. It's not a continental event anymore. It's a global. It is a global event. The implications of whether you get this right or wrong will reverberate for years to come. In Morocco, the tourism shot up. Morocco hit the 20 million mark in 2025. 600 to 700,000 of the new tourists came was purely due to AFCON. The economic impact that you get from hosting this event is beneficial for years to come. You gain economically for the next 5 to 10 years, not to count or to mention the legacy projects that the tournament leaves behind, the infrastructure, the sports facilities, the culture, the sporting culture, and of course sports tourism and sports tourism as well.